Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content for groups such as Twice, 17, Red Velvet, Blackpink, NCT, Super M, SHINee, AT, Stray Kids, and so much more, along with K-dramas, concerts, and other variety shows. So like, I guess Seong saw me cheating on her with Jaejung. And she felt a little jealous. Seong. It's okay, girl, I remain loyal to you. Just because I see another pretty person doesn't mean I'm not loyal to you, girl. Like, it's always you. Don't worry. But yeah, she felt a little jealous, so she decided to go on his show. And here I am watching two people I love communicate, and it's gonna be great. And I don't know what this show is. I saw them in the thumbnail together, and I was like, oh, so when I get into a new group, other groups just want to talk to that group. I'm just kidding. I know, obviously, SM family, you know, so it's gonna be really interesting. I don't know much about Girls' Generation and TVXQ, like their vibes. I haven't seen anything with those two people, like groups together. It's mainly been Super Junior and TVXQ, but we seen TVXQ on Super Junior's Explorers of the Human Body, and now I'm seeing Sooyoung with Jaejung, and it's lovely. Looking forward to this. Is there SHINee TVXQ stuff? Because that'd be cool. But let's hop into the video. This is so interesting. Imagine if like Minwon Chunmin came on the show. 안녕. I really doubt. Like, no, I think they're still friends. 조심 Right? 잃지 I don't 말아요, know. 지금. Let me know. I would love to see them on the 나중에 show. 우리 아까 없을 때 얘기했는데 제 친구 송이 좀 생겼으면 좋겠다. 여러분들 뭐 그 저희 구독자분들 그리고 시청자분들 좋은 게 있으시면 보내주세요. 그리고 만약에 채택이 된다, 감사히 쓰겠습니다. 감사히 쓸게요. But like, this show's doing 자, great. 친구 소개서 닉네임이 추억 It's not even this 속의 episode. All the 그녀. episodes have a lot of views. 뭐지? 아, 나와의 추억 속의 그녀라는 거잖아. So they don't. 내 He doesn't 추억 속의 know. 그녀라고? He doesn't know. 그 직업이 Said, is 가수 she 겸 배우. left there? Oh, did they 근데 요즘에 date? 너무 멀티 I doubt it. 하시는 분들이 너무 많다 보니까 가수 겸 배우로는 전혀 힌트가 되지 않고. He's like, that's not much to work off of. ISTP 나랑 완전 상극이네. 성격은 it 잘 안 haunts 맞을 me. 아니 오히려 잘 맞을 수도 있지. Even in the 그치? second gen groups. 먹고 it's 싶은 there. 메뉴가 봉골레 파스타 하나. 근데 이유가 그냥 먹고 싶어서래. The day Hyukjae says his 그러니까 이런 MBTI is the day I just have 이런 사람들이 to. 이렇게 건성이에요. drop it. 감정이 하나도 안 실려 있잖아. 봉골레 파스타에 뭐 추억이 있는 것도 아니고 그냥 먹고 싶다. 그래, 자신을 추측할 수 있는 힌트는 예쁜데 웃기네. Did she write this herself? 예쁜데 웃겨? 내 눈에 예쁜데 I mean, I 웃긴 사람은 completely 없었어요, agree. 지금까지. 예쁘면 예뻤고 Wow. 웃기면 웃겼지. And which one are 웃긴 you? 사람은 Are you saying you're 없어. not funny? Because you're definitely pretty. 그리고 나의 첫 인상, 첫 만남 때 Imagine if you 눈이 큰 애라는 dated this man and he said you can't be pretty and funny, and you're just watching this and you're like, which one was I? I would be so insulted. Dang. 걸 느꼈. 눈이 큰. Your eyes are 내 big. 눈이 큰 애라고 느꼈구나. I think that's like one of the first things I said about this man. Like those 보통 eyes. 나를 처음 만났을 때 눈이 큰 애라는 인상보다는 내가 만들어진 캐릭터에 조금 더 시선이 가거든. 눈이 큰 애라는 되게 원초적인 인상을 가지고 있다는 거는 진짜 그 막 추억 속의 But she 그녀라는 has big eyes 말처럼 되게 too. Oh my god, I have a tie. 옛날부터 알았던 사람? Hyukjae also has big eyes. 근데 예쁜 사람이 없는데 예쁘고 웃긴 사람이 없단 말이지. 아! 웃긴 거는 약간 니코리가 좀 웃기지. 걔가 재밌었지. 니코리 중학생 때부터 알았으니까 니코리나 뭐 이런 애들 재밌고 규리 같은 애들도 재밌고. He just keeps saying Kara. Sooyoung's probably so insulted right now. 소시 중에서는 웃긴 애가 유나 같은 애들이 웃겼지. 걔가 재밌는 게 My bias 조금만 record, 알잖아? yes. 그러면은 참고로 오빠 혹시 뭐 저 좋아하시거나 사귀자고 말씀하시면 안 돼요? 이런 연습생 때
걔가 대박이야. You know. 그런 뭔가 엄청 그게 있어. 그 자신감? 자신 뿜뿜뿜뿜. You know. Girl, 개인적으로는 I'm sick of her. She said, 이렇게 don't 너무 fall for me, 유나는 basically. 너무 예뻐. She's like, keep your feelings to yourself. 너무 예쁜 사람은 별로 저는 좋아하지 않습니다. 네. 고맙다 유나야. Now, 일찌감치 did he 채웠구나. have a crush on her, or did she just assume it? 진짜 모르겠다. 근데 가수 겸 배우인데 예쁜데 웃긴 사람이 어디 있냐고 세상에. I want him to look at her and be like, you're not both of those. What? And I want him to tell which one. 걸그룹이야? Which one she's 카라는 not. 아닐 것 같고. And I would strongly disagree, but it'd be a 왜냐면 funny 카라 애들은 conversation. 지금 내가 어디 있는지 알고 있어가지고 카라는 아닐 것 같고. I like he's 소시는 generally has to 아닐 것 guess. 같아. 소시는 아닐 것 같고. Like it's not just like, 있어, oh, I 근데? wonder who it is, and then we see. Oh, I love this. This is. 아 지금 와 hilarious. 있어? I just know 누굴까? she's behind the curtain 나, like this. 아니, 나 항상 그러니까 뭔가 그래도 맞췄잖아. 아 감이 안 서네. 그녀잖아. 전혀 감이 안 I really 잡히니까 think it's Kata. I really think it's Kata. 자기야. Oh, oh, isn't she still dating someone? There was no breakup announcement, so I assume so. I love this. I love this. 그녀야. I know she's trying so hard not to laugh. I ship it. 뭐야? Because I can't have either of them. 수영아. Therefore, 자기야. 어머. 야 어머가 나온다 이거. 야, 일단 앉아봐. 아니 다 but she's 맞췄어 taken. 맨날? He probably 거의 took it too. 나는 거의 80% 확률로 맞췄거든. I love this. 진짜로? I love this dynamic. Also, she looks really cute with that hair. Because you know my short hair Suyeon stan. That's when she was my bias. 수영이가 왜 여기 나왔지? 누가 섭외한 거야? 아니 누가 섭외한 거야? 나는 전화가 와서 재중 선배님이 친구를 만드는 프로가 있는데 They're so cute. I like how they were talking to each other. 근데 그때 내가 너무 이제 드라마 Were they 홍보랑 friends? 너무 정신이 그치, 없을 그치. 때여가지고 아 그래 근데 지금 스케줄이 안 되는데 어떡하지? I thought she's so redundant. 유나한테도 까이고 수영이한테도 까이고. 그래서 그래서 어떤 컨텐츠인지 몰라서 J 오빠가 friends. 나랑 친구를 하고 싶다고 했을 수도 있잖아. 약간 이런 생각이 계속 Also, they 드는 거야. weren't 그 friends. 신뢰도 They were just colleagues. 나가겠다고 하고 그제서야 이제 입술을 No, I 봤는데 get us when I was reacting to XQ. I had a dream of him, which is weird because I was pop in my dreams a lot. Like usually, if I'm watching something like with a K-pop group, before I go to bed or something, or like I went on Twitter and like saw something that like pop in my dreams. Usually, it's never a fun dream. Usually, it's something bad happening, like a zombie apocalypse and Scooby Doo's there for some reason, and then I see like Sooyoung walking by and she just leaves me to die. Like stuff like that happens. It's really weird. But I remember I had a dream of him. I don't know what happened. I don't think it was significant. He was just probably like there. Sometimes they'll just be like a colleague, like in the dream. Like they don't have talking lines in my dream sometimes. 오빠가 섭외에 전혀 관여를 안 하더라? 나는 몰라. 나는 전혀 몰라. It's not he wanted 선택권이 to. 없어. 전혀 선택권이 없더라? 어. 그래서 내가 그 재정 오빠가 나를 보고 싶다고 한 게 아니야. And then she got sad and she was about to be funded 부담 again. 좀 들었구나. 주면서 편한 Oh, 마음으로 she liked 나왔어. that. 드라마는 다 끝났어. 끝났어. 축하해. 아, 좋습니다. 배우도 너무 잘 돼가지고. She's so 지금 사람 멘토에 tall. 있지? 사람 멘토 되게 좋잖아 거기가 회사가. 좋은 배우도 되게 많아. 많고. 일단 앉아. 일단 앉아. 잠깐만 사람 멘토를 한번 Also, I 검색해볼게. like he's not afraid to touch her. 근데 어떻게 아니 혹시 It's so 모르잖아. different. Like 어떻게 he 알았어요? touched her shoulder. Like 솔직히 언젠가 Maybe you're, like, crazy over 어딘가에서 that. 만날 수도 있는 거잖아. 그럼. 그 만났을 때 어떻게 사는지 옛날 이야기부터 하는 게 아니라 지금 현재 어떻게 사는지 현재 알아야지. 어떻게 사는지. 그래도 이제 옛날 얘기도 다시 자연스럽게. watch them naturally start talking about the past though. 근데 왜 내가 오빠가 잘 못하는 요리를 선택한 거야. 아, 오빠 잘 못해? 봉골레 괜찮아. 그럼 술이나 줘, 일단. 내가 맞아. 얘네 무슨 컨텐츠가 있었는데 거기 멤버들하고 같이 술 마시면서 이야기하는 그걸 봤어. He seems nervous. He likes her.
he likes her. He seems so nervous. I don't know, maybe he's nervous and other stuff too. Let me live my dream. Let me live my dream of two attractive people dating. I am that person who's like, oh, a hot man and woman who are likely to be straight. You know, the chemistry's here. She's looking at him she's so confident. Like, I noticed Seung never gets, like, nervous in interviews and stuff. Like, she engages in eye contact, which is both thrilling and intimidating. It only makes her more attractive and scary. She's like a woman of confidence, and that's intimidating. But he's like very flustered. I would also be flustered by such beauty. It's very natural if he's into the 나는 opposite 술을- 와인 sex. 같은 거 먹었나? 나는 And she's 술을 looking at him 잘 with such 마시진 confidence. 않는데 Like 그냥 that? 뭐 음식이랑 같이 페어링하는 걸 좋아해. 그치. 맛있는 음식에는 맛있는 술이니까. But he does like he's clearly comfortable with her. It just seems like he's a little nervous here. 나는 그리고 나 그 정경호님이랑 어쨌든 He's like, I gotta break up anytime soon. 괜찮아? 괜찮은 거야? I mean, it's been 7 years. I would hope she can talk about it. 이게 너무 Wait, no, it's several years or 7? 정경호님이랑 5, I think he said. Okay. 이렇게 오래 연애. It's probably been like 7 years at least. 괜찮아? 괜찮은 거야? Actually, it's been more than that. 이게 너무 보기 좋은 거야. 좋아. 솔직히 이렇게 공개 연애 하기가 좀 어렵거든, 솔직히 말해서. 특히나 아이돌 출신인데 물론 배우를 하고 있지만 나는 못해. 나는 공개 연애 절대 안 돼. 아이돌은 숨겨야 돼. 만약에 여자친구가 하고 싶어요. 나 지금 여자친구는 있어. Hey, my fans. He's gonna say my fans. Why is she left? Why is she left though? That's so insulting. But he has a girlfriend? Please say my fans. Me toxic. Please don't tell me. 지금 여자친구 있어. 못 봤는데? 아, 내 여자친구 몰라? 기사를 못 봤는데. 내 여자친구 몰라? 내 여자친구 나 눈물 나려고 그래. 나 여자친구도 있지. 인사 좀 해도 될까? Is my parents? 안녕, 예비들. I hate him. I hate that I know him well enough now to know he would say that. 아이씨. I just know he's that guy, and I hate it. I'm unstanding. 대단하다. 대단한 사람이네. Oh, I hate 궁금하다. 좀 알려줘봐. 어떻게 하는 거야? two different parts 아, of 내가 my 이거 love life. 배웠는데 The dork, the beauty. 인피니트의 성종이한테 배운 거야. Oh my god, my circles, they're colliding. Guys, my wide range of K-pop groups grows, and they always connect. Girls' Generation got into DVXQ. This interview mentioning Infinite, which I also just got into, so now I understand. And of course, he learned it from him. 아궁빵? 아기 궁뎅이 빵. 아기 궁뎅이 빵? 이게 아궁빵. 이게 아궁빵. 그리고 곰돌이기, 강아지기. 하여튼 뭐 여러 가지가 있더라고. 그 뭐 되게 애교는 10대 때, 20대 초반 때 막 이럴 때는 잘 못하다가 나 지금 오히려 조금 점점 나이를 먹어. 맞아. 나도 잘 그래. 되게 돼. 나도 그래. 어. 나도 팬들한테 이제서 You have less shame when you're an adult, I guess. 뭘 하고 일단 싶은데 마늘을 일단 You wanna look cooler 마늘을 when you're younger. 마늘 여기 넣고 Oh, garlic, yum. 마늘 넣고 매운 거 좋아해? 하겠다. 불을 좀 줄여야 될 것 같아. 네. 이렇게 해서 Oh, she's the one who takes charge. We 매운 거 stand. 넣고 매운 거 좋아. And he's a man who doesn't mind 많아? it. 한번 이렇게 반만? No, like generally though, the fact he, okay, bare minimum, shouldn't even have to be talked about, but because it's so bare minimum, and the fact that we're in this world that we live in, I like he did not bat an eye at taking instructions from a woman. It's so bare minimum, but it means a lot to me. I can, it's also, I feel like, even from anyone, men, toxic men, I should clarify, don't like taking instructions from anyone,
but they're more willing to from as an older man. I think she's younger than him, so she's a woman and younger than him. I'm assuming. I'd have to see how they refer to each other. I haven't really paid attention to it, but like 수영이랑 밥을 한 번도 안 먹어봤어. he didn't bat an eye at that, 취향을 전혀 모르겠어. and she didn't bat an eye at 나 telling 좋아해. him. 나 진짜 So she also didn't say it in a like, oh maybe you should. No, she said it. Oh, I'm not surprised. It's young, but like I'm still learning him. I'm still learning of his, you know, tendencies and stuff. So 좋아해. it makes me like him. 와인 조금 넣으면 좀 더 맛있어. 화이트 와인. 잘한다. 면을 This may also just be their Yes. personalities. Maybe he's a 나 more 이런 거 너무 좋아. 배우는 거. I don't want to say submissive because that sounds like 너무 많은 something 것 같아. else, but like he's 오빠도 more 먹을 거야? 같이 먹자. 아 그래? doesn't mind being told what to do. And she definitely is a more dominating person. Like she doesn't. She's very willing to 처음이야. tell people what 제 to do. 최초야. She's very bossy. She's like so bossy. 아, 나 너무 미안하다 근데. 왜? 내가 드라마 남남을 못 봤어. 아 괜찮아. 그래서. 오빠 혹시 치즈 있어? 있지. 가는 치즈. I want to watch them together 그거 안 forever. 돼. Like 안 돼? platonically, 없어. they have such a nice balance. Like I think they'd be good friends 덜어야 돼 지금. because they balance very well. 이런 거. 거기다 하자 거기. 이거 서, 좋은데? 딱 좋은데? 예? 어디 집게 좀 줄래? 어때요? 아니 자꾸 시켜서 미안해. 아니 너무 좋아. 최초야 최초. 이런 거 좋다. 같이 만드는 거. 아 정말 이거 그 정님만 아니었었으면 되게 다른 시나리오로 좀 끌고 갈 수도 있었었는데 아, I like she took over the show. 길이 없네. This is just like her. 오빠 응. 나랑은 오빠. 그 정님이 오빠. 없었어도 우리는 너무 어렸을 때부터 보던 사이가 맞아. I'm guessing 우리 2, 3 years 처음 older, not much older. 오빠 몇 년도에 들어왔지? 나 처음 들었을 때가 2001년. 내가 선배님? Wasn't she 2000? I think she's 2000. She was training for quite a bit, wasn't she? 근데 거기 좀 약간 계급이 보이지 않는 계급의 싸움 좀 있었거든. 나이를 떠나서. I've heard of this in SM. 해보자. Specifically SM. 겁나 It's not 재밌어. as talked about in other companies. That honestly looks delicious if there was no spice. No spicy. Spicy. 처음 해볼 때는 먹음직스럽게 보인다. 되게. 너무 잘 만들었는데? She kind of did most of it. 되게 프로다. 짠. 반가워요 친구. This is my favorite video on the book right now. 그래 오빠. 나는 If 가장 like 충격적이었던 D&E came 게 out here, I might faint. 그 서영이. Which is very likely. That could definitely happen. 그러니까 분홍색 잠옷 같은 옷을 입고. 아 짜. 잠깐만. How do we dilute that? 아, 매워? What do we do? 이 친구 처음으로 망했다 이거 음식. 아니 근데 맛있어. 응. 근데 매워. 그 매운 것도 좋아요. 항상 이제 So we may not want wine. We 안 need some water. 믿어주면 내가 직접 가서 먹여주거든 맛보라고. 근데 이거는 맛 안 만들 것 같아. 그렇게 감동스러운 맛은 아닌데 맛있네. 그래서 오빠 연습생 얘기해봐. 소연이가 그 분홍색 그 잠옷 He said 같은 we ain't 옷을 talking about the past, and here we are talking about the past. 선생님 방 건너편 연습실에 있었는데 얼굴도 그때 빵 떠졌어. 똥똥해가지고 그리고 나서 거의 나는 만남이 없었어. 마주칠 그게 별로 없었어. 근데 오빠 거의 들어오자마자 데뷔 준비하지 않았어? 그치. 내가 Yeah, I was about to say, didn't they debut in like 2002? 내가 제작을 하면 약간 저런 친구 제작해야 되겠다 생각할 정도로 그걸 알아보고 어렸을 때 캐스팅을 한 거야 그러니까. For sure. She has one of my favorite solos 근데 from the 소연이가 group. 얼마 전에 오랜만에 한 거잖아. 그치? 컴백을. 작년에 15주년 활동했지. 와 15주년이야. 15 그럼 10, 지금 6주년 16년 차가 된 거지. 그 이제 어디 가면 내가 웬만하면 선배야. 그냥 선배지. 그래 오빠. 어디 이제 되게 시조새 취급. That's actually true 나는 though. 궁금한 게 내가 나는 음악을 진짜 뭐 안 나온 지 오래됐지만
애들한테 얘기를 들어보니까 시스템이 되게 많이 바뀌었대. 어떻게 봐? 옛날에는 CD를 돌리는 문화. Now you do dance 후배들이 challenges. 이제 선배 대기실 문 앞에 줄 서가지고 인사하고 막 이런 맞아. 관례가 있었잖아. 근데 요즘에는 CD도 안 돌리고 인사도 안 한대. 중간에 이제 지나가다가 마주치면 인사하고. 같이 챌린지 찍고. 이제 약간 미국처럼 변하는구나. 어떻게 난 미국이 Is 어떻게 that 돌아가는지 American? 모르는데 아니 여기 그냥 약간 미국은 막 그냥 의외? 리한나가 비욘세를 그러니까 막 선배님 이렇게 하는 게 아니라 정말 그치, 동료 이제, 아티스트로서 아티스트로서, 대하고. I can see what she means by that, but like I would disagree. Where it's like an almost unsaid hierarchy. Like many consider like then again, it's like Olivia Rodrigo is at the top, but she would still regard Taylor Swift, for example, as being, even though it's very likely as many people who know Taylor Swift's name will probably know Olivia Rodrigo's name. Like, but you would still consider Taylor like higher. And it's like, yes, aespa is probably as known as like Girls' Generation, but you know, aespa like Girls' Generation is higher because of the hierarchy. So yeah, I would consider it like that. Like Beyonce, but that was a good example because Beyonce is definitely above Rihanna in terms of like she was in TLC and stuff. So, oh wait, I said Destiny's Child. I'm so sorry. I'm so sorry. She was in Destiny's Child. So she has more longevity than Rihanna, who I think debuted in like 2004, 2005, 2005. I don't know. I'm not a fact checker of this, but like you know, Destiny's Child was older, so technically Beyonce would be above Rihanna. But I would still say Beyonce is more famous than Rihanna, but they're both like, I don't know, what's your thoughts on that? I don't know. I would say I feel like they're about equally as named, but people definitely, I feel like people have more respect for Beyonce. I don't know. I've always preferred Rihanna, her music. But yeah, I guess that was a really good example. 약간 그런 느낌이다. 근데 나는 그거 안 돼. 왜? 나 살짝 약간 좀 꼰대야? 꼰대끼리 이만큼 있어. 그치? 수영이는 아까 너 파스타 만들 때부터 알아봤거든. 여기 선배 그게 있어, 기운이 있어. 근데 나는 마음속으로만 그러고 그냥 뭐라고 못하겠어. 그런 거 있어? 후배들이 딱 만났어. 인사는 잘해. 수영 선배님 안녕하세요. 네, 누구누구 그룹의 누구입니다. 인사한 다음에 딱 이제 앉는데 바로 이렇게 다리 꼬고. Is that real? 난 되게 이런 게 많았거든? 약간 진짜 서양 느낌이 옛날 맞아. 그 약간 느낌이 없어. 이제 이 아이들도 아티스트야. 그냥 그야말로 아티스트여서 근데 난 기간 잡아야 된다고 생각해. 난 굳이? 그지? 응. 나도 굳이. 이렇게 시대가 변하는 거고. 근데 Is she saying what I think she's saying? Let's hear it. Let's hear it before I say anything. Let's hear it. Because I might just like collapse in love. 그 시대가 내 세대에서 딱 끊긴다고 생각하니까 약간 묘한 책임감 같은 걸 느껴 내가. 어쩌면 근데 좀 그런 게 우리도 어떻게 보면 후배들한테 비위를 맞춰. I reacted to an 80s video where Eoyoung, I'm not even posting the video because I didn't like what he said. And I might as well just delete it because I'm not gonna post it. It would be way too controversial. Eoyoung spoke of his displeasures of the new way new idols act. He said something like a new idol like greeted them in their room and was too casual with him. But it wasn't rude. It was just, that's where I didn't like it. He wasn't rude to him, but he was too comfortable and he wasn't speaking as formally and stuff like that. And he spoke of his displeasures and everyone kind of was like, oh, like, you know, like rallying Eoyoung up saying, oh, you're so polite and whatever. And
I don't want to talk about that too much, but like basically Eoyoung is against. He said this. He basically said this. Like he's against the new way the younger idols are acting, and he finds it like rude and impolite. I didn't like that. It kind of rubbed me the wrong way. I still love Eoyoung, so that's why I'm not posting the video, because I don't want people to think I don't love Eoyoung, even though I very much disagree with him. And now I'm like, okay, well, he's a little too conservative for me. Seung and Jaejung, who are much older, actually seem like they're for it, even though they did say like they feel responsible to keep it. They understand the change, and how Eoyoung was speaking made me feel like he is not for the change. And I think, as an American who has never lived in Korea, I like the change, and I actually think it was good for ATEEZ that this new idol felt comfortable to come to them and say hi and talk to them casually. I would think of that as like, oh, they see you as an idol that they can go to. That's how I see it. I'm like, oh, they aren't disrespecting you. Because I think that's from the idol side. I don't think they were trying to be disrespectful. I think they looked at ATEEZ and saw them as a group that would welcome them and not look down on them for coming to say hi to them. And now they probably think, oh great, like I made them uncomfortable. Like, I don't know, that's how I saw it. And that's how I think the younger idols are feeling. They feel comfortable with the artists who they're being disrespectful to. I think it's different from like what Bangchan said, which is where like idols don't even greet them or say hi to them. I think that's different. This idol came in the room, said hi, and was comfortable with ATEEZ, whereas Stray Kids' Bangchan was saying like, but then Bangchan from Stray Kids seemed a lot more chill about it, where he was like, yeah, these days it's like idols aren't bowing and like saying hi and stuff. Eoyoung was saying, oh, he doesn't even like a good head nod. That sounded weird, like a good head nod. He wants a full 90-degree angle. And I thought he was joking, but he kind of seemed dead serious when he said that. Where Seunghwa in the group was like, oh, I'm okay with like maybe their neck hurts. Like they just want a little like soft bow versus like 90 degrees. Anyways, Seung and Jaejung saying this made me feel very happy that I biased them. Like I'm like, oh, I'm really happy to see people who I really look up to. I mean, I'm still new to TVXQ, but like, Jaejung's part of my bias. I'm happy to see people I really like agree with me politically. I feel like this is a political thing when I'm talking about, so I'm probably going to get ostracized by saying this. I am for the changes of Korea because I see the changes of the hierarchy as similar to my generation's way of trying to change a lot of American culture. They're definitely not the same thing, but like with like the abortions and everything and the rights of that, the LGBT rights, the like all that type of stuff. I kind of see me comparing abortion and LGBT to music shows. I'm not trying to say that, but like I feel like this hierarchy in Korea is slowly going away, and I feel like a lot of new groups are trying to like build the comfort between senior and Hubaes, like Sunbaes and Hubaes, and I think that's a good thing. Also, I find it weird because whenever I saw a lot of third gen groups greet second gen groups, it seemed a bit more like second gen groups would be like, oh, it's okay, speak casually to me, like stuff like that. But like, I guess that's where I think it's like I don't like the power imbalance where it's like you can speak casually when I tell you to. You can do this when I tell you to, and that's why I said in the video that was controversial. I said Eoyoung seems as though he now dislikes the hierarchy, or no, he now dislikes the like he's above now, so he's like wants that, he likes that power, and for someone to go against it is like, but like I guarantee when he was a Hubei, he was probably like thinking, oh,
these sunbays think they're all like that, but now he's a sunbay. So it's kind of like that's what I saw when I was looking it up, like what the hierarchy situation is in Korea, how people are feeling about it. You hate it until you're in the power, and then you like it. If you really think about it. 궁금한 거 있어. 연습생 때 나 어땠어? 연습생 때 수영이 어땠어? 예쁘고 재밌진 않았던 것 같은데. I was waiting for it. 아니 여기 왜 그렇게 적은 거야? 예쁜데 웃긴 애라고 적었네? Because it's 나는 true. 그냥 난 그런 아, 그 지금 수영이는 예쁘고 웃기지. 근데 내가 옛날에 봤었을 때 수영이는 Was she 그때 ugly or not 모습이 funny? 나는 그냥 Which one 되게 was it? 밝은 초딩 같은 느낌? So you were ugly. You're calling her ugly. 건강하고 Uh-huh. 춤 You 엄청 calling her 열심히 ugly. 맞아. 추고. 그 이미지밖에 없었어. 맞아. Uh-huh. 근데 사실 조금만 나이가 더 있었으면 아마 Uh-huh. 네가 나 잡았을걸? I believe it. 후배니까. 후배 연습생이니까. 얼마나 얘 처음에도 Oh my 성민이랑 god, 은혁이랑 man, I know every single 준수가 member. 얼마나 그렇게 레이저를 쏘든지 나한테? 나한테 아 오빠를. 늦게 들어왔으니까 아. 그 Jay 당시 would. 스마일 형들 있잖아 스마일이라고 Everyone he named, I'm like, brats. Brats. 오랜만이다 그 이름. 옛날에 스마일이라고 지금 슈퍼주니어 멤버들이 있었던 다른 그룹인데 나는 뭐였는지 알아? 여단. 여단 왜 여단이 여자 단체. I want all SM idols from second gen to just talk in a room about how much they hated each other and how much they would bully each other. Let's have group therapy. Super Juniors had a lot of group therapy. It's never worked, but you know. 그 나는 오빠들이 데뷔했을 때 I want all the 너무 groups 잘 to get 된 together and 거고 talk about their issues. 대단하다. 정말 그렇게 생각했다? 근데 데뷔를 한다고 하는데 이름이 우리 연습생들한테 되게 화제였어. 오빠들 이름이 동방신기를. 근데 얘네 이름도 소녀시대야 근데 See, in English, the names sound fine. 동방신기를 지었지? 어떻게 이름을 성글씨대로 지었지? Also, we're naming the group. Is this legal? 봐봐. Is he allowed to do this? 그래서 우리 뮤직뱅크 He said, 팬이 "Fuck 늘어가지고 SM." 오빠들이 대신 I guess, 항상 didn't he win the 했던 거 contract? I don't remember. 그게 말이 됐었나? 땡겨서 했다고? 엔딩이 아니라? 기억이 안 나 그게? 기억이 안 나. 우리가 어. 카메라 연습 끝나고 행사를 간 거야. 어. 근데 우리가 키싱유를 부르고 Missing 오빠들이 you. 이제 I know 그 both 뒷날에 songs. I feel so 퍼플라인이었나? educated. 퍼플라인을 이제 엔딩이었어. 당연히 어. 동화신기 엔딩이지. 근데 갔다 온데 세상에 울려버렸네. 그래서 역사상 최초로 동방신기가 소녀시대보다 앞에 선 날이 그날. 기억 안 나? 근데 진짜 기억이 안 난다. 아 그게 어떻게 기억? 그 되게 큰 사건인데. 그럼 우리는 그냥 It probably wasn't a big deal to. 차에서 사탕 다 들고 제 사탕을 Oh, maybe he didn't find it such a big deal. 차에서 사탕을 들고 막 울면서 우리 잘리면 어떡하지? 우리 오늘 이긴 건데 잘리면 어떡하지? 이랬는데 매니저가 전화 받대 동방신기가 먼저 올라간대요! 막 이러는 거야. 동방신기가 먼저 올라간대요! 이거는 엄청난 사건이잖아. 내리자마자 어. 겁나 뛰었는데 그 복도에 쫙 가서 선배님들이 줄을 서서 소녀시대가 언제 Oh, that's so 오나 intimidating. 김태우 선배님이 뭐 사랑비 하셨다 때고 뭐 이랬는데 그 선배님들이 다 나와서 She remembers this so vividly. This was trauma for her. Oh, they did. Was it like 이게 약간 disrespectful? 역설적인 의미의 박수인 거지? These. 왔다 Or was it like 어. 그리고 genuine? 막 이러고 딱 하는데 오빠들이 딱 진짜 드라마처럼 끝나서 마이크 딱 받자마자 노래를 딱 끝냈어. 그날 우리가 첫 1위를 했어. 데뷔하고 첫 1위. 근데 Because it was my first time 우리 at SM. 나는 우리는 되게 좋아했을 거야. 빨리 끝나니까. 야, 빨리 끝났어. 야, 우리 I don't 맨날 think he 엔딩이니까 처음에 가가지고 엔딩까지 기다려야 되고 이러니까. 나는 그 That makes a lot of sense, 오빠의 actually. 소감을 듣고 싶었는데 기억이 안 나는 거야. 오, 아마 좋았을 거야. 되게 But also figured you would have heard because there was more 그리고 in 우리는 line for her. 여러모로 죄송했지 선배님한테. 우리는 괜찮아. 우리는 아무런 타격감도 없었어. 나는 I love his 라이징 smile. 소즈였었던 거 알아? 여자 팀이? 여자 단체팀 라이징 라이징 소녀였어? 매주 발표할 때마다 하나씩 했어야 돼. This is crazy that he's mentioning these names in the group and everything with like such chill attitude. And I'm like, is this okay?
Because it's so normal for me to just have groups never mention, or like have people never mention their past groups when they like leave a company or group for bad reasons. 이거 이런 게 관록이고 이게 짬밥이라는 거야. 아 그래서 진짜 내가 진짜 우리가 죽고 박사 이거 연습생 시절 짧게 해서 안 해봤지. 나 이제 네. 7년 동안 핑클 선배님, SE 선배님, 뭐 보아 선배님, 동방신기, 천상지 다 팠어. 우리는 진짜. 근데 진짜 되게 기분 나쁜 거잖아. 뭐, 핑클 선배님, SS 선배님, 보아 선배님, 동방신기 왜 우리는 선배님 안 묻히는 거야 도대체? 왜냐면 솔직히 여기 한 명 빼고 다 내 후배야. Yeah. 빼고 맞지? 한 명 빼고 다 내 후배야. She's like, I am a senior here. 이거 지켜야죠. 네, 한 잔 받아. I've always wondered that because they always refer 제 to 친구 원래 it 반말하고 as 이러고 trainee 오늘 years 약간 묵직하다. rather than debut years. 아 묵직해라. 아 너무 재밌다 오빠. 옛날 얘기하니까 너무 재밌어. 요즘 얘기도 재밌을걸? See, naturally you're gonna talk about the old days. 나이가 이제 얼마? 셋이야. 삼땡이야? 야. She, how 그런 old 건 is 안 좋아해? he? 노포 같은 애 안 좋아해? 너무 좋아해. 그런데 한번 갔으면 좋겠다. 그래. 어저께도 티파니랑 금남시장에서 티파니. 밥을 먹었어. 어. 우리는 My beauties. 아니 걔도 미국이고 나는 이제 워낙 자유로운 영혼이었으니까 우리는 이제 쌩얼에 막 마시고 슬리퍼 끌고 그냥 막 우와 이러면서 다니는 거야. 아이스크림 하나 사가지고 집에 이렇게 둘이 걸어가는데 지나가는 사람들마다 다 나한테 드라마 너무 잘 보고 있어요. 너무 좋지. 그래서 지금 곰곰이 생각해보니까 내가 사랑하는 친구랑 길을 걷다가 내가 한 작품에 대해서 피드백을 들은 게 처음이야. 이번이 처음이었어. 이렇게 약간 피부에 닿게 어딜 가든 그래서 너무 그게 기분이 좋고 뿌듯하고 좋고 행복한 기분이 이런 거구나 라는 거를 이번 작품에서 이제 처음 느껴봐. 물론 오빠는 안 봤지만 꼭 찾아보고 이렇게. 근데 솔직히 오빠도 이제 드라마를 해봤고 가수도 해봤고 다 해봤지만 그 매력이 너무나 다르잖아. I've heard this. I like when idols talk about like 폭발적으로 내 감정이 the different 넘친다. vibes they feel from each thing. 무대지. 그냥 내 스스로 약간 한풀이라고 얘기하거든. 어. 한 1년 정도 무대를 안 서면 이게 약간 때가 왔다. 약간 이런 서야 되겠다. 서야 되겠다. 그 무대를 꼭 서야지만 이게 그치. 정말 아니 내가 지금 팬미팅 준비를 하고 있거든. That's a beautiful 공연을 준비하다 picture. 보니까 내가 혼자 힘으로는 못하는 부분이 되게 많은 거야. 그치. 이제 뭐 여기저기 이제 부탁을 해야 되는 입장인 거야. 뭐 동료 배우들한테 뭐 부탁하고. Okay, this is so random. I love the way she speaks. Her boyfriend is so lucky. Look at the way she speaks so eloquently. But like she's also chaos. 혼자 힘으로는 못하는 부분이 되게 많은 거야. 그치. She speaks so softly, but she has such a nice voice. It's so ASMR to me. 뭐 부탁하고 멤버들한테 부탁하고 이런 걸 하다 보니까 근데 또 이게 또 된다? 그 되는 걸 보면서 내가 잘 살았구나. 그런 것도 느끼는데 또 반대로 누가 부탁했을 때 거절하지 말아야지. 내가 부탁을 하는 입장이 돼 보니까 그 사람한테 있어서는 되게 어려운 결심이고 어려운 말을 꺼낸 거구나. 삶의 빚인데. 그치. 근데 팬미팅 아시아 투어는 이거 되게 재밌어. 되게 진짜? 감동적이야. 공연이랑은 또 틀려 이게. 너무 그래서 설레 약간. 그러니까 보통은 노래반 뭐 이렇게 대화 팬들 커뮤니케이션 반 정도잖아. 이번에는 노래는 어떤 노래를 불러야 돼? 노래는 최근 앨범에 있는 노래를 무대에서 한 번도 보여주지 않은 그러니까 무대에서는 처음 보여주는 거. 처음 보여주는 그런 거 좋지. 그런 거 되게 That's 보고 싶었거든. 그러면 춤도 추겠네? We really should travel to Asia. 춤도 당연히 추고. She's my dancing queen. Imagine going to Sam concert and she doesn't dance. 그런 거 없어? 난 가끔 하거든. 있나 봐. 나 이거 That's 몰랐거든. hilarious. 난 오빠 연출이 너무 하고 싶었어요. 어렸을 때부터. 그래서 Theatrical, 내가 really theatrical. 막 다 써가지고 제작팀이랑 이제 얘기를 했어. 내 제작팀이 블록버스터인데 뭐 가능해요? 이러는 거야. 그게 아니라 이게 섭외가 다 가능하냐는 거야. 뭐야? 그럼 게스트가 같이 가는 거야? 아니, 뭐
너무 많이 알려드릴 수는 없죠. 오케이. 아, 스포구나. 근데 오케이. 되게 이거를 작업하면서 너무 행복했어. 어. 이거 보고 팬들이 너무 좋아하겠다. 막 이런 거 있잖아. 막 그거를 내가 만들어낸다라는 게 너무 뿌듯한 거야. 근데 너무 She's so 나가고 싶은데 cute. 너무 궁금한데. 너무 궁금해. 그때 그런 거 하느라 오빠도 껴주면 안 돼? 너무 좋지. He wants to go on stage with you. 딱 부르고. 뭐? 부른다고? 아, 근데 나 개론티가 좀 비싸. 근데 나는 그 김재중 카드를 언젠가 쓸 거야. She's like, if I call you, you have to come. 괜찮아. 생각보다 쓰임새가 있어. 오빠, 성공 낱말을 얻은 것 같아, 지금. So cute. 나도 느낌이 좋아. 수영이가 나온 순간 I mean, I've seen a lot of 세 자릿수가 보인다. solo like fan things where 오빠가 바라보는 어떤 이 채널 what would you call it? Like they're friends 없어. 우리는 절대 모방이 없어. jump on stage. 우리는 앞으로 디벨롭 할 거밖에 없어. 우리는 송도 만들 거고 대충 제 친구 송? 그 오빠 제 친구 송 친구 만들 때 송? 작사는 내가 할게. 이거 미친 거 아니야? 그럼 우리 항상 오프닝에다가 작사 최수영 꼭 넣자. 꼭 넣자. 아니 수영아 그런 건 안 돼? 난 부탁을 She's so 하는 거야. red. 오빠가 내년에 20주년 기념 응. 그 앨범이 나온 예정이거든. Guys, I joined at the right time. 나랑? 하모니. 와 너무 영광. Deadass if that happened. I wouldn't make it. Jaejoong has become one of my favorite vocalists already, and I've only heard one full album from them. I've heard some of his solos, that's why, but like, Seung is one of my alt girl biases. Like at least top 5. She's probably my second actually. I mean, top is Chaeyoung from Twice, but like, maybe she's second actually. She might be second. I have to really think about it. But like, she's definitely top 5. This would be the end of me. It's on video. It's on video. 좋은 방송이다. It's on video. If that doesn't happen, 진짜로? 오빠가 와서 내가 숨소리만 녹음하고 가니까 난 하지. and you know what, I would love it. That sounded really 너가 true. 누군데 또? 문별이가 Yeah, she's on an episode, isn't she? 진짜? 오빠 나 그럼 나 가사 쓸래. 얘 촉이 좋아. 왠지 알아? 문별이랑 같이 부를 곡이 대박 날 거라는 걸 알고 있는. No, I want you 진짜 잘하네. in a song, girl. 너무 좋아. 오빠를 놓고 쓰라면 얼마든지 쓰. She's gonna write the song. I want her to sing in the song. 오랜만에 But you know 보는데 what? I take what I can get. 잔치지? I'm not gonna be too picky here. 이게 웬 Can't be too 잔치야? picky on these streets. 그냥 이게 아예 그 약간 대놓고 오시는 수험분들한테 한 말씀 해주세요. 글쎄, 나는 여러분이 나를 계속 좋아해 줬으면 좋겠어요. I'll try, you know. 어떻게 하면 나를 계속 좋아할 수 있을까만 고민하는 시간이 될 것 같아요. 계속 좋아해 주세요. 그리고 Cute. 좋아해 주는 거 Wait, is this 감사해요, infinite? 진짜로. 그거 하나만 보면서 준비하고 있어요. 진짜 멋있게, 재밌게, 뿌듯하고 추억이 되게. This man's me. He's drunk. 오빠 왜 울어? Everything about this is so funny. 너무 웃기다 오빠. Actor of the year, let's be honest. I'm just kidding. 노력한다는 거잖아. 그게 I'm 우리가 just kidding. 활동하는 이유야. 얘네가 나를 그냥 좋아해 줬으면 좋겠다 때문에 사실 They're both so drunk. Well, you can see how red they 발림도 are. 하는 거고. Mainly her, 콘텐츠도 만들고, but he's a little red too. 뭔가 늘 고민해보고. 팬사랑이 찐사랑이네. 너무 웃겨. 눈물이 많아. 아 이거 진짜. This is my favorite video on the internet. 그게 아니라. 아 이래서 제이비스가 좋아하는구나. Are we really called babies? You know what? I'm gonna take it. I guess it's kind of cute. 좋아하자. I guess it's kind of 아무튼 cute. 20주년 너무 축하해. It works for him. I'll accept it. 축하해요. 20주년.
진짜 오빠랑 이렇게 나란히 앉아서 방송을 하게 될 거라고 So is that me? Never mind. 계속 마음이 쓰였나 봐. 나오고 싶었나 봐. 오빠랑 방송. That was about to be a step too far, but like, if we're babies, what does that make it? 김광식이 뮤직비디오에 출연해 보는 게 처음이야. He's like, I wish I could be. Just kidding. 나 지금 눈물 나려고 했는데 눈물 쏙 나려고 해요. 출연 누가 했었지? 우리? 연희 언니. 아 연희가 연희 언니가 진짜 많이 했어. 동방신 뮤직비디오 출연을. I don't know who it is. 연희가 그 오디션 동기잖아. I recognize the name 오빠 though. 얼짱이야, 멀짱이야? 나는 나 너무 창피한데 이거 나 너무 오랜만에 짱 페스티벌. 베스트 무슨 베스트야? 네 저는 베스트 얼굴짱이었습니다. What does that mean? 오빠 얼굴짱이야? 네 1위를 와. 연희가 했고요. 2위를 제가 했어요. 와, 근데 이 얼굴짱으로 들어와서 노래까지 잘해버려. 어쩜 좋아. Was that like the name of the 레전드야. group? 지영아 나 너무 네. 고마워 진짜. 왜 갑자기 이렇게 두 손으로 짜게 되잖아. Because she is senior. 어렵게 만드는 구석이 있나? 아니 되게 누나 같은 느낌이 있어. I think you're the baby. 나는 Jung, I think you're the 효연이랑 baby. 다음은 있는 데까지 같이 걸어가고 그랬거든. 기억나. so cute. 기억나. 나 옛날에 준수 오빠랑 은영 오빠랑 버스 타고 집에 가던 생각나. Guys, the way I would personally collapse is there footage of Eunhyuk and Seong. I think I've seen like a radio thing, because weren't Girls' Generation on one of the radio shows? I don't know. Weren't there rumors of them dating? I think there were, and I almost died. Wait, actually, I need to look that up in a second, because 그때로 돌아가고 싶어. 그때 왜 기억나? I think 그때 우리가 when I got into 연습 Super 끝나고 Junior, 땀에 I reacted to a 버스를 타고 video. 가는데 I think there 한강에서 was. 불꽃놀이를 했어. 그래서 그 연습생 5명이서 그 불꽃놀이 이렇게 지나가는 버스 안에서 봤어. 사람들 다. 이거 누가 알아? 아무도 모르잖아. 근데 그런 아티스트가 커서 이제 공연장에서 불꽃놀이를 하잖아. Fireworks. 오빠 그 20주년 노래 제목 Fireworks. 불꽃놀이를 하자. Honestly, they're laughing. 지영아, But to write a song of those memories 감사합니다. when they were 진짜 younger 너무 and having them sing it would be really 감사해요. cute. 진짜 너무 감사해요. Like they laugh. 지영이 Okay. 앞길이 상상하구나. 이만할 불꽃놀이구나. 빵빵 터지겠구나. Life is like a. It's not a song. Life 오빠 is like 화이팅! a 이 친구 firework. 정말 찍으세요 꼭. 난 진짜 오빠랑 이렇게 나란히 앉아서 방송을 하게 될 거라고 생각해본 적이 없어. 계속 마음이 쓰였나 봐. 나오고 싶었나 봐. Well, we have Infinite and Girls' Generation on here, and Moonbyul. D&E should be on here whenever they have a comeback. Oh yeah, it would be cool. Okay, so let's see who else is on here. I don't know who that is. I know this man, but not like really. Okay, yeah, I did. Oh, Neil from Teen Top. Okay, yeah, I think I did add this to my playlist. I didn't. Okay. Tableau. I need to get into. Oh, what's the group name? Oh no, I'm so sorry. I forgot. I'm so sorry. Let me add that to the playlist. We had to do this one because I've been doing Infinite, so okay. Moonbyul's friends with everybody. Like, what the fuck? Why is she just friends with everyone? But that is it for this video. It's way too long. I don't know if this is gonna get blocked, so if it does, hello Patreon, and I'll see you guys in the next video. Bye.